I think everybody's here, and I see so so many of our students, and also some new friends and friends of the Institute. I want to welcome you all. It's really, really lovely to see so many. I think we have 31 people at the moment. And thank you for joining us on Saturday. For us in England, it's Saturday afternoon. In Sri Lanka, it's the evening, and other countries, other times. But I'm very glad we all joined together today. Glad Christine is there. Christine, you can ask so many questions. You always have so many questions for me, which is we can't sort it out. Now your chance, you know. And I think some of you, hello Matilda, some of you very familiar with the format and everyone who's participating. For those of you who are coming newly to this discussion series, this follows one discussion series we did previously called the Universal Truth Discussion Series. And this one is called the Light of Asia. The subject matter is the same. We are talking about aspects of the mind and getting some guidance on how to manage the mind and understand the mind. And I want to say, as always, we're very, very honored and very grateful to Anandasiri Thero and Sundanda Thero for the time and the attention they give for us to have this kind of opportunity. And we're truly very grateful. And I won't talk anymore, except to say, I think it will be a talk for about 20-30 minutes, and then the opportunity for you to ask questions. And I know some of you are familiar already with this format. There's no such thing. I really want to say this from my heart. There is no such thing as a silly question. We really want you to ask the genuine questions about your life, about what's troubling you, what you're thinking about now. Less the abstract, esoteric question, more the real questions that plague you or trouble you. This is where I think the most help is available to us. So please don't hesitate to ask questions and make the most of this incredible opportunity. So I will allow Sundanda Thero to take over. Okay, shall we start? Okay. Good evening, everyone. Now, since there are newcomers, my advice is do not hold fast to what we discuss here today. Just listen to it freely with a free mind. Do not come into conclusions. At the end, you have the ground to raise questions. Now, today's topic is on how to overcome mental suffocation. Now, even at this moment, many people are striving and using different techniques to overcome mental suffocation. Now, at this time in Asia, it is almost night and it is closer to midnight. And in Europe, it is the evening. And in America, it may be the daytime. But when the evening comes, many people, sometimes they go for liquor or they use some drug for the purpose of overcoming mental suffocation. So in one part on earth,
people are going to work, they are employed, they are letting themselves employed to something to overcome mental suffocation. ඉතින් ඒ නිසා හැම මොහොතකම මිනිස්සෙක් තමන්ගේ අනාගතයේ ඇති වෙන්න මානසික පීඩා ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ මොහොතේ එක එක වැඩවල යනවා. මේ මොහොතේ ඇති වෙලා තියෙන අලුත් ක්‍රම හොයනවා. හැම මොහොතකම සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. So we are discussing today that is a recurrent event. Everyone is striving in every moment to find a way to overcome their mental distress by work or by something else. ඉතින් අපි මදකට මෙහෙම හිතුවා. Now, if we think like this for a moment, මේ වේදනාව කියන හැඟීම අපිට නැත්තම් අපේ ජීවිතේ මොන වගේද? how would be our life if we do not have this component of pain in our mind? අජන්තගේ හොත් අපි අපිට මේ වේදනාව කියන ෆීලින් එක නැtei කියලා අපි උපකල්පනය කරොත් අපේ ජීවිත මොන වගේ වේවිද? So I'll ask that question from Ajanta. Let's assume that we don't feel any pain to the mind. How would be our life? What do you think about that? Blissful. Very blissful baby. Santushtidayaka. ඉතින් වේදනාව නැති වුණොත් මම හිතන්නේ මේක නීරස වේවි. But I think if there is no pain, it will be tasteless. ඒ නිසා මේ වේදනාව තියෙන නිසා තමයි මේ මිනිස්සු ජීවිතේ මේ ඒක අත්හදා බැලීම මේ අසකරණ ආසේ දිව ශරීරයේ මනස හොයන්නේ වෙනස් දැන් මේ දැනිච්ච එකට වඩා වෙනස් ලස්සන එකක් නැද්ද කියලා. Now, because that we have that sensation of pain, that is the very reason people are trying and they are searching for many things using their five senses. ඉතින් වේදනාව කියන එක මේ ලෝකේ නැතුණා කවුරුත් වැඩි රස්තාවල් කරන එකක් නැහැ. කිසි දෙයක් පස්සේ හඹා යන එකක් නැහැ. පෘථිවිය මේ තරම් කාර්යබහුල වෙන එකක් නැහැ. හරියටම මේ ගස් ගල් වගේම තියෙවි. Now, if there is no pain, let's assume there is no pain. I don't think this earth would be busy like right now. People won't work. They won't go for searching anything. And they won't try to search for something. It will be like trees and rocks and mountains. There won't be a busy world like this. And also, smile and tears, all those two things will vanish. එනිසා මේ වේදනාව මේ අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න උගන්නන ලස්සන හැඟීමක්. So actually, pain is a feeling which teaches us many things. මේ වේදනාව විසින් මේ ලෝකේ පවත්තා යනවා කියවත් නිවැරදි. So sometimes it is correct to say that the pain is the very reasons for the existence of this world. හැම මිනිස්සෙක්ම සැපදායි වේදනාවකට ආස කරනවා. Because people are so desirous in having a blissful sensation. ඒ වගේ තැනක් හම්බුනොත් එතන නතර වෙනවා. එතන බදා ගන්නවා. If they find a place where they are blissful, they will stick onto that place. They will try to be on that place. හැම මිනිස්සෙක්ම වේදනාව පස්සේ දුවනවා කිව්වොත් හරි. So it is correct to say that all of us, everyone, every human being is running after pain. අපි ලස්සන දේ භෞතික දෙයකට ආස කරොත් අපි හිතන්නේ ඒකට ආස කියලා. ඇත්තටම අපි ඒකට නෙවෙයි ආස. ඒක නිසා හට ගන්නා වේදනාවට ආස. Now, people will generally say that if someone likes a materialistic thing, a physical object, that they are liking a physical object. But that is not true. What they really like is the sensation that they get by observing that physical object. ඔබ ඇත්තටම ඔබ හිතනවා ඇති ඔබ දරුවන්ට ආදරේ කියලා. ඇත්තටම ඔබ හැරි පුතර නර්මලෝ ඒ දරුවෝ නිසා හට ගන්නා වූ වේදනාව වලටයි ඔබ ආදරේ කරන්නේ. Now, you might say that you love your kids, but actually what you like, what you love is the pain, the sensation that you get out from associating with your children. අපි කියන අපි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ආදරේ, බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ආදරේ, අනිත් අයට ආදරේ. අපි ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ හිත දිහා හැරලා බැලුවොත් ඒ අය නිසා හට ගන්නා ওই සැප වේදනාවටයි අපි ආදරේ කරන්නේ. So we say that we love our fiancé, we love our fiancée, we love our kids, we love our parents. But what we actually love is the pain that we get from all those associations. මම කියන්නේ ඔබට ඔබ දිහා ඔබ ගත වෙච්ච ජීවිතය දිහා බැලුවොත් හිත දිහා බැලුවොත් ඔබට වඩා හොඳට දැනේවි. Now, if you look into what happened in your life, you will realize that you have this experience. මේ මිනිස්සු බොහෝමයක් සැප වේදනාව පස්සට ගොඩක් ආස කරනවා.
So many people, they like the happy sensation, the blissful sensation. නමුත් ඒ සඳහා වුණු එකිනෙක භෞතික දේවල් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ලබා ගන්න උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. උපක්‍රම වේදනා සියල්ල සිද්ධ වෙනවා. So in order to receive that blissful sensation, they are going after materialistic things. They are trying to achieve materialistic things, and they are continuing that process of search. අපිට පුංචි කාලේ අපේ දෙමව්පියන් හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. නැත්නම් ගොඩක් දුක් පීඩා ලැබෙවි. Now, we were advised when we were kids by our parents, you have to learn well, otherwise you will suffer a lot in future. එහෙනම් අනාගතේ ලබා ගන්න තියෙන සැප වේදනා සඳහා අපේ දෙමව්පියන් අපි උත්සාහවත් කරනවා. That means we were motivated in order to receive the blissful sensation that we are going to have in future by our parents. අයියා ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ. Why did they do so? මොකද අපිට අපේ ලයිෆ් එක වැරදුනොත් ඒගොල්ලොන්ට දුක් වේදනාව ඇති වෙන නිසා. Because if we go on wrong track, our parents will receive a pain out of it. ඒගොල්ලෝ plan කරනවා ඒගොල්ලොන්ගේ සැප වේදනාව සඳහා අපිට හොඳ ජීවිතයක් උරුම කරලා දෙන්න. So for their own bliss, parents are planning our future to be blissful. අයියා එහෙම කරන්නේ. Why do they do that? මොකද යාටත් ඕනේ අපි අරමුණු කරලා අපි ගැන හිතලා සැප විඳින්න. Because what they want is that by thinking on us, by seeing the achievements of ours, to feel blissful from inside. ඉතින් ඔහම බිස්නස් එකක් තමයි ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ වේදනාව සම්බන්ධව. So actually, that sort of a business happens in respect of pain and pleasure. ඇත්තට මිනිස්සෙක් ගොඩාක් සල්ලිත් ලබා ගත්තා කියලා යාට කොළවලින් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව හට ගන්නා වේදනාවෙන් සතුටු වෙන්නේ. So it doesn't matter how much of money that we have. That piece of paper cannot bring us happiness. From the sensation that we get out of it would give us happiness. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් විවාහ කරගන්නේ අපේ සැප වේදනා සඳහා. Now we get into a marriage for a happy life. මම කියන්නේ ඒක වැරදි කියන එක නෙවෙයි. Now I don't say that is wrong. මම කියන්නේ මේක වෙන විදිය. What I say is how it happens. ඒකයි මම කියන්නේ මුලදීම නිගමන වලට එළඹෙන්නේ පහගෙන ඉන්න. That is why I told you, do not get into conclusions, just listen freely. ඊට පස්සේ ඔහොම සැප වේදනාව පස්සේ දුවන මිනිස්සුන්ට බොහෝ දුරට ඒක නොසිතූ ආකාරයකට දුක් වේදනා ඇති වෙනවා. Now when people go in search of pleasure like that, they will undergo a lot of pain without their knowledge, unexpectedly. ඒ කවදාවත් කවුරුත් දුක් වේදනාව බලාපොරොත්තු වැඩ කරන්නේ නැහැ. But no one is searching for pain in their life. එන සැප වේදනාව ලං කර ගන්න හදන මිනිස්සු දුක් වේදනාව එතකොට තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. So whoever who wants to achieve pleasure in their life, they will reject the painful atmosphere. දැන් අපි ලෝකේ කියන එක එක මානසික ලෙඩ කියලා අන්න නිර්මාණය වෙන ලෙඩ ගොඩක්. ස්ට්‍රෙස් කියනවා. එක එක නම් තියෙනවා මේ මානසික දුක් පීඩාව මනසට ඇති වෙනකොට. So that mental suffocation will make lot of mental illnesses, and they have named it as stress, depression, so on and so forth. මම ඔබට ජපාන් සෙන් කතාවක් කියන්න කැමතියි. Now I will tell you a Japanese Zen story. එතකොට එතන සෙන් ගුරුතුමා ඒ කාන්තාවකට එයාගේ මානසික පීඩාවලින් නිදහස් වෙන ආකාරය කියනවා. Now there was a Zen master where he was advising a woman on how to overcome mental suffocation. ඒ ජපාන් කාන්තාවගේ ස්වාමි පුරුෂයා එයා වෙනත් කාන්තාවක් සමග සම්බන්ධතාව ඇති කරගෙන. එතකොට ඒ කාන්තාවට ඉතා තදබල මානසික වේදනා හට ගන්නවා. Now the husband of that woman is in an extramarital affair. So because of that, this lady is suffering a lot. ඒ කාන්තාව එයාටම තනි ආදරයක් බලාපොරොත්තු වුණා. එයාටම තනි ලිංගිකත්වයක් බලාපොරොත්තු වුණා. එයා හිතුවේ නෑ එයාගේ සාමියා කවදාවත් එයාට හැම කරයි කියලා. So that lady, she was expecting a pure love from her husband. She was expecting that her husband will be satisfied only by herself. She never expected such thing to happen to her married life. නමුත් ඇය නොසිතන ආකාරයට ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙන කාන්තාවක් සමග ආදරෙන් වෙලිලා. But however, her husband was engaged in another affair. එනිසා එයාට පීඩාව දරා ගන්න බැරුව සියදිවි හානි කර ගන්න පවා හිතෙනවා. So she
also got suicidal thoughts as well because of this incident. මම හිතන්නේ ගොඩක් බිරින්දාවරුන්ට මේ පෘථිවි තලයේ යද්දකීම ඇතයි කියලා. Now, I think many wives have the same experience on this earth by such incidents. ඉතින් ඒකට ගොඩක් අය පීඩා විඳිනවා. So many are suffering because of this. මම හිතන්නේ සාමි පුරුෂයන්ටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Maybe also the husbands are also suffering like that from very recent. ඊට ඒ කාන්තාව හිතනවා යාගේ පීඩාවට උත්තරයක් තියේවි ඒ රටේ හිටපු එක සෙන් මාස්ටර් කෙනෙක් ළඟ කියලා. So this woman went to that Zen master, hoping that the master will have an answer for her problem. ඒ සෙන් මාස්ටර් හමු වෙලා කන්දක ජීවත් වෙන එක තෙන්ට ගිහිල්ලා යාගේ ආරාමෙදී හමු වෙලා අඬාඬ යාගේ ජීවිත කතාව කියන. So he resides on the top of a mountain. So she went all the way to his temple and met him and told her story with tears. එයාගේ සාමි පුරුෂයාට කරපු දේ එයාගේ විඳවන හැටි එකෙන් ගැලවෙන්නේ එයාගේ සෙන් ගුරුතුමාගෙන් උත්තරයක් හොයනවා වචනයක් ඉල්ලන. So she told what happened in her married life, how she was enjoying and what her husband did to her, and now how she feels about it. So she was asking for an answer for her problem. එතකොට ඒ සෙන් ගුරුතුමා යාත් එක්ක කතා කර කර ඉන්න ගම එතන ඉන්න කෙනෙක්ට කියනවා තේ එකක් ගෙනත් දෙන්න මෑට බිස්කට් එකක් කියලා. So while this dialogue is ongoing, the Zen master asked one of his accomplices to bring a tea along with a biscuit. මේ කාන්තාවට කියනවා මේ බිස්කට් එකක් කන්න. And he offered a biscuit to that lady. ඒ ඇය එක කනවා. So she ate one. මේ කොහොමද අහනවා කාලිවරුණාම කොහොමද ඔබට බිස්කට් එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ? So then the Zen master asked, how do you feel about the biscuit? How do you feel about the flavor of it? මේ ඒක හරියම රසවත් තව එකක් කන්නද කියලා. So she said, it is so tasty. Can I have another one? සෙන් මාස්ටර් කෙනා කන්න. So Zen master said, okay, you can have another one. ඊට පස්සේ අහනවා දැන් ඔබ මේ බිස්කට් කාලා මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. So then the master asked the lady, what did you learn out of eating that biscuit? ඒක ගොඩාක් සිහියෙන් කන්න ඕන කියන එක නේද ඔබ වහන්සේ කියන්නේ කියලා. So she said, okay, I know that you're advising me to eat biscuit mindfully, isn't it? නෑ නෑ එහෙම ගන්න නෙමෙයි. ඔයා කනවා වැඩි. ඔයා කෑම අඩු කරන්න. ඒකයි ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ. So the master said, no, that is not what I meant. You're eating too much. You have to diet. That is your main problem. ඒ නිසා දැන් ඔයා මහත වැඩි. ඒ නිසා ඔයාගේ මනුස්සයට ඔයා එපා වෙලා. ඒ නිසා ඔයාගේ මහත අඩු කරගන්න ඒතර ප්‍රශ්නේ විසඳේවි. So you have put on a lot. You're too fat. That is the reason your husband is going out from you. So you have to lose weight and save your marriage. එතකොට අයගේ මානසික වේදනාවලට අය සමන්ව තේරුම් ගන්න එක. තමන්ගේ අනිත් කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන දේ තේරුම් ගන්න එක. ඒ අනුව ජීවත් වීමත් මානසික පීඩා අඩු කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක්. So now if you can understand what other people expect from you, what other relationships expect from your part, if you can identify those necessities and if you can provide those, that is one point that you can achieve mental satisfaction. නැත්නම් පිරිත් කියලා අරමුව කළා ඒ අවශ්‍ය පරිසරයට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒ හරහා එන පීඩාව කොහොමවත් එනවා. Because irrespective of you chant, you pray for something, if you do not adjust yourself to that particular circumstance, you will face a lot of mental difficulties. ඊට පස්සේ ඔය එක පැත්තක්. That is one side. ඔය කතාවත් හොඳට මතක තියාගන්න. So remember that story. එතකොට මම මේ මුලින්ම විදේශ සංචාරයකට ධර්මයේ දේශනා කරන්න ගියාම මෙල්බර්න් නුවරදී ළමෙක් අරගෙන අම්මා කෙනෙක් ආවා මං ගාවට. Now when I was going on a tour preaching like this, once I was in Melbourne, a lady came to me along with her kid. ඒ ළමයා ඒ ඉස්කෝලේ යන්න බෑ කියනවා. So that kid is complaining that he can't go to school there. මං අහුවා ඇයි කියලා. I asked him why. බුලි කරනවලු. So he said he's been bullied by other students. ඒ නිසා යාට යන්න බැරිලු. So he can't go to school. ඒ අම්මා අහුවා මම ඔබ වහන්සේ ධර්මයෙන් දෙන උත්තරේ මොකද්ද මේකට? So the mother asked me, what advice can you provide to my son from Dharma? ඉතින් අයියා එහෙම ආනේ ඒ ළමයා ගොඩක් තදබල මානසික පීඩාවටපත් වෙලා ඒ නිසා අම්මත් මානසික පීඩාවටපත් වෙලා දැන් මගේ උත්තරයක් අහනවා.
Now, why is she asking like that? Because her son is undergoing a lot of mental trauma because of the bullying, and because of her son is traumatized, the mother is also traumatized. So now they are asking for an answer from me. මං කිව්වේ එකම දෙයයි මේ ළමයා මේ මාසල් ආර්ට් ක්ලාස් එකකට යවන්නේ මාස දෙකක් විතර ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ යවන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් කෙනෙක් නැහැ. So I gave them only one advice. I asked the mother to send the child to a martial arts class for like 2 months. After that, send the kid to school. ඉතින් ඇත්තට මේක ඒ විදිහට වුණා මට දැන් අවුරුදු එකමාරකට දෙකකට කලින් කාන්තාව කතා කළා ඔය ඇත්තටම ළමයට හොඳ පෞරුෂයක් ඇතුණා ඒ ප්‍රශ්න ටික ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයි බයයි අර වගේ පටියක් බැඳලා ගියහම බය වෙනවා කියලා. So then I met them after like 2 years. The mother said, now the problem has solved because my kid's personality has improved. Now he can face incidents. When he wears the black belt and go to school, no one comes close to him. එතකොට අපිට එදිනෙදා ජීවත් වෙන්නේදී විවිධ උපක්‍රම යොදා ගන්න පුළුවන් ඒ අවටින් ඇති වෙන දේවල් වළක්වා ගන්න. So when we live in this society, we can use different techniques to overcome difficulties that we face. ඇත්තටම එකම ක්‍රමයක් කියලා දෙයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. There is no such one universal technique. ඒතර අපි අපිව තේරුම් ගන්න ඕන අපි අපි ජීවත් වෙන සමාජය තේරුම් ගන්න ඕන එතකොට අපිට ඒ පීඩා වලින් ගැලවෙන උත්තරයක් තියෙනවා. So first we have to understand ourselves, then we have to understand the society, about the society that we are going to live in. Then we will come up with an answer which suits to the particular environment. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ වෙනස් අත්දැකීමක් වෙච්ච වෙනස් සිදුවීමක් ඔබට විස්තර කරන්න. So I will describe another incident which took place in Gautam Buddha's life. ඒ කාලේ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව මහාන වෙලා හිටපු කෙනෙක් එයා ගොඩක් ඒ සීලය කියන එක විශ්වාස කරා. ඒ නිසා එයා හිතුවේ සීල් වල බලයට ඒ මහානකමේ බලයට ඒ සත්තු සතා සිව්පාව පවා අයින් වේවි ආ යන පාරෙන් එයාට කරදරයක් නොකරාවි කියලා. So then there was a disciple of Gautam Buddha. He was obedient. He was living by principles. So he thought all those principles, all those precepts would protect him from all the difficulties that he is going to face. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හාමුදුරුවෝ එකපාරක් අලිය මේ යන මග ගියා. ඒ අලිය ගහලා එයාට ගොඩක් කරදර වුණා. So he thought even an animal would not harm him if he follow all the precepts. But one day when he was going across the jungle, he met an elephant and he was attacked by that elephant and he got injured. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝට ආරංචි වුණා. So Gautam Buddha received that message that one of his disciples been attacked by an elephant. අර භික්ෂුවගේ අධික විශ්වාසය සීලය ගැන තිබිච්ච එයාගේ මතයත් ආරංචි වුණා. And he also got to know that this particular disciple was so in faith about the principles that he follow, precepts that he has observed. එයා බුදුහාමුදුරුවෝ එයාගේ ක්‍රමය වැරදි. So Gautam Buddha said his method is wrong. එයා සිල් ගත්තා එයා බණ ඇහුවා කියන එක සත්තුන්ට අදාළ නැහැ. Now the animals wouldn't care that he is listening to sermons or he is following all the precepts. ඒ නිසා අලිය එනකොට සත්තු සර්පය එනකොට අපි එතනින් අයින් වෙලා යන්න ඕනේ. ඒක තමයි එතන තියෙන මානසික ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වෙන්න තියෙන ක්‍රම. Now when you meet an elephant in the jungle, or if you find a snake in front of you in the jungle, you have to escape from that route. That is the only way that you can overcome that problem. එහෙම නැතුව ඒ වෙලාවේ තමන් බණ දන්නවයි තමන් භාවනා කරයි තමන් සිල්වත් ඒව වැඩක් නැහැ සත්තුන්ට ඌ ගහලා දානවා. Or else it doesn't matter that you are so obedient, you are living by principles, you are following all the precepts, you are meditating. None of those things will work in such a moment because animals would not know that. එතකොට එතෙන්දි මානසික පීඩා අඩු කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ශාරීරික පීඩා දෙකම එතනින් මගහැර යාම. So when you want to overcome mental suffocation as well as the physical suffocation in such moments, the best thing is to evade such problems. අය ඔබට මම එක එක මේ පැති පෙන්නන්නේ මේ ජීවිතයේදී මේ සියල්ල හඳුනාගත්තම තමයි ඔබට ඇත්තටම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Now, what is the reason that I'm telling you, I'm enlightening you on all these aspects? Because if you identify more and more aspects as such, that is the only way that you can live with a free mind in this society. ඉතින් දැන් සමහර අය ගාව තියෙනවා තමන්ගේ ආගම පිළිබඳව විශ්වාසය. Now, many people, they have a faith towards a particular religion that they follow. බෞද්ධ අයට, හින්දු අයට, කතෝලික අයට, මුස්ලිම් අයට ඒ අයට පොත්පත් වලින් ඒගොල්ලෝ ගුරුවරයෙකුට අධික විශ්වාස තියෙනවා. They may be Buddhists, they may be Christians or Hindus. What they have heard from their teachers, from their priests, from the books, they are so faithful towards those lessons.
මම නුවර ලංකාවේ තියෙනවා කඳුකර ප්‍රදේශයයි ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන කාලේ ඒ ගෙදරක ඉන්නවා කෙනෙක් එයා ලෙඩ වුණාම මේ බෞද්ධ ආගමේ තියෙන සූත්‍රයක් කියන එයා හිතන එක ලෙඩ සනීප වෙනවා කියලා. Now, once I was living in the hill country in Sri Lanka, in a particular house, where there was a person there. When he undergoes a sickness, when he falls ill, he chants. He thinks by chanting he can overcome those physical illnesses. එතකොට අපි අපි හිටපු ආරාමේ ගාව මේ මිනිස්සු ඉන්නේ අපි දවසක් එයා බලන්න ගියා. So he was living closer to the monastery I was residing. So one day I went to see him. ඔහු දැඩි ලෙස රෝගාතුර වෙලා නැගිටින්න බැරුව හිටියේ. He was so ill he couldn't get up from the bed even. නමුත් ඔහු හොස්පිටල් යන්න කැමති නැහැ. But he is not ready, not willing to go to the hospital. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න කැමති නැහැ. He is not willing to meet a physician. ඔහු තද බල වේදනාවකින් ඒ කියන්නේ පුපුර ඇඳ උඩට වෙලා ඉන්නවා. So he is in a lot of pain and he is bursting from inside, but still he is reluctant to go anywhere and he is on his bed. ඔහු කියනවා හාමුදුරුවන්ට ඇවිල්ලා අර පිරිත කියන්නේ එතකොට එයාට සනීප වෙයි කියලා. And he says he is asking the monks to come to his place and chant for him and then he will recover. ඉතින් මාවත් එක්කගෙන ගිය අනිත් හාමුදුරුවෝ මේ පිරිත් කියන්නේ. So even I was accompanied by few other monks to chant to him. මං කිව්වා ඉතින් පිරිත් කියනකොට මේ දැකලා මෙයා ඔයා හොස්පිටල් යන්න. ඉතින් ඕක අපි මේ පිරිත් කිව්වා කියලා ඔයාට සනීප වෙන්නේ නැහැ. So I told him, my chanting would not help you to recover this from this. You have to go to a hospital. ඉතින් එතෙන්දී පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ යම් යම් රෝග හැදුනහම ඊට අදාළ ශරීරයට ඒ වෛද්‍යවරු ඉන්න එකට දක්ෂ. ඒගොල්ලෝ හමු වෙලා බෙහෙත් කර ගැනීම තමයි එතන තියෙන පීඩා අඩු කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. So what can we learn out of it? Now there are certain physical illnesses that chantings cannot treat such illnesses. If it is a physical illness, there are particular people who are specialized in treating such illnesses. You have to go and meet them. You have to take medication. එතකොට ඊට අමතරව සියල්ලම බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙන්න අපි වගේ මේ වගේ සාකච්ඡා කරලා මනස විවෘත කරගත්තාම එතනින් ගැලවෙන්න පුළුවන්. But to overcome from all the mental attachments that you have, then you can accompany in a spiritual discussion like this with us. Then you can free your mind out of all those attachments that you have from the mind. මම ඔබට මේ දේශනාව අවසානයේ තව සෙන් කතාවක් කියන්න. So I will tell you another Zen story. ඒක ගොඩක් නිදහසේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න වැදගත් වෙනවා. That story will help you to live a free life. ඒක මොකද මම ඔබට මෙහෙම කතාවකින් කියන්නේ ඔබට ඒක අහගෙන ඉන්න ලේසි. ඒක ඇතුළේ තියෙන පණිවිඩය ඔබ ගන්න. So why am I telling this story? Because then it will be interesting for you to listen, but you have to grasp the message which is inside this story. ඒක සෙන් ගුරුවරයෙක් හිටියා. ඔහුගේ අවසන් දවසට ලඟ වුණා. අවසන් මොහොතට ලඟ වුණා. Now there was a Zen master. So he was so old and he was almost closer to his death. ඔහු ශරීරයේ වශයෙන් ටිකක් දුර්වල වෙලා හිටියේ. He was very weak from his body because of age. ඔහු තාටික වෙලාවකින් මැරෙන බව සියල්ලන්ටම දැනුම් දුන්නා. So he notified all his students and the people around him that he is going to die very soon. එක ගෝලයෙක් ඒක ආරංචි වෙච්ච ගමන් කඩයක් හොයාගෙන දුවගෙන ගියා ඒ ගුරුවරයා ගාව රැඳුනේ නැහැ. So one of his students, when he heard the story about his master that he is about to die, he went in search of a shop. He did not go to meet the master straight. අනික අය හොය දැන් මේ මාස්ටර් කිව්වනේ තාටිකකින් සමුගන්නවා කියලා ඔයා යන්නේ නැද්ද අවවාදයක් අහන්න යාගෙන් අවසන් මොහොතට අයියෝ ඒ කඩේ යන්නේ මේ වෙලාවේ. So his friends asked him, now you know that our master is about to die. Why don't you go straight to him and receive some advices from him? Where are you going in search of a shop? ගොඩාක් හැම ශිෂ්‍යයෙක් වගේම ඔහුගේ අවසන් මොහොතට සහභාගී වෙලා හිටියේ. So all of his students went to meet the master. They were all around his bed. එක ශිෂ්‍යයෙක් විතරක් කඩයක් හොයාගෙන යනවා. But this one particular student, he went other way in search of a shop. මොකද මාස්ටර් හරි මාසයි කේක් කන්න ඔහුට හිතන අවසන් මොහොතේ මොකට කේක් කෑල්ලක් ගෙනත් දෙන්න ඕන කියලා. Because this particular student knew that his master is so fond of having cake. So he wanted to buy a cake for his master before he dies. ඔබ අමාරුවෙන් කඩයක් හොයලා කඩවල් කීපයක හොයලා
ඔහු කන්නාස රසවත්ම කේක් අරගෙන ආවා. So he went in search of his most favored type of cake, and he found one at last. And he bought a cake and went to meet the master. අනිත් ශිෂ්‍යයෝ මාස්ටර් අවසන් අවවාදය දෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. And rest of the students are waiting till the master speaks and gives them the last advice. මාස්ටර් අර ගියපු ශිෂ්‍යයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා, ඈත බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් එයිද වගේ. But the master is not uttering a word, but waiting for that student who went in search of cake. ඔහු ඉක්මනට ආවා. Now then the student approached him. කේක් එක කපලා මාස්ටර් දික් කරා. He cut a piece out of it and offered it to the master. ගොඩක් මාස්ටර් hina වෙලා අර වයස් දුර්වල වුණත් අත කිසිම වෙවුලක් නැතුව කේක් කෑල්ලක් අරගෙන කෑවා. So though he was so weak, he smiled at it, and his hand was so firm it was not shaking. He took the piece of cake and he ate it. ඉතින් අනිත් ශිෂ්‍යයන් ඔබ වහන්සේ අපිට අවසන් අවවාදය දෙන්නේ නැද්ද? So the other students asked, "Aren't you going to give us the last advice?" කේක් හරිම රසයි. He said, "This cake is so tasty." ඔහු ඉවරයි අවසන් උත්සාහය. He died afterward. එතකොට හැමෝම කතා වුණා ශිෂ්‍යෝ අපේ මාස්ටර් කේක් වලට පුදුම තණ්හාවයි. එයා කිසිම අවසන් අවවාදයක් දුන්නේ නැහැ. So the rest of the students, they said, our master had a lot of desire towards having a cake. He did not even had time to give us the last piece of advice. ඒ කේක් එක ගෙනාවු ශිෂ්‍යයෙක් වුණා මාස්ටර් අවසන් අවවාදය දුන්නා. But the student who offered the cake, he said, no, he gave us the last piece of advice. මොකක්ද අවවාදය? Then others asked, what is the advice? කේක් හරිම රසයි. Cake is very tasty. ඔහු කේක් වල රස කොච්චර විඳිනවද කිව්වනම් උට මරණයවත් ඒ වෙලාවේ දැනුනේ නැහැ. So how much he was enjoying that particular moment of having cake is that he did not had the fear of death. ඒ මොහොත උපරිම භුක්ති විඳීම තමයි වේදනාවලින් නිදහස් වෙන තියෙන හොඳම ක්‍රමය. So enjoying the moment to the utmost level is the way to overcome pain in every aspect. ඇත්තට මේ සංකතාව ඉතාමත් ගැඹුරට විස්තර කරන්න පුළුවන්. So there is a very deep meaning, and that message, that story can be elaborated in depth. මේ ඇත්තටම මම ඒක ඔබට තේරුම් ගන්න ඒ ඔබට වේදනාවලින් නිදහස් වෙන ගොඩක් උපක්‍රම කිව්වා. ඒකේ හොඳම උපක්‍රමය මේ විදියට සටහන් කරලා දේශනාව නතර කරනවා. So I told you many ways of how to overcome pain from your life. But the last piece of advice I gave you throughout that last Zen story is the best way to overcome it. And I will mark it as the best way to overcome mental suffocation. And I will finish the sermon now. Now you can ask questions. So if you have a question, just raise your hand, or you can send a message in the chat to me. And while they have a moment, one thing I wanted to ask is, quite often for me, the experiences that I have, maybe something painful happened or something that causes me some suffering in my mind. At the time I'm experiencing it, I don't recognize it as something I'm experiencing. Afterwards, one example I can give is just recently we finished the 5-day immersion with 100 students, and for a long time we're preparing for this, and a lot of preparation went in, and there is some pressure. There's a lot of things to consider, and sometimes during that time I forget, but immediately after the suffering in the mind, when I look back, I think actually I enjoyed it. I enjoyed the pressure. I enjoyed the little bit of drama. I enjoyed having to do whatever was necessary. But at the time I'm doing it, I don't always Feel that you're enjoying. yes. Afterwards, I realize I enjoyed it.
Okay, I'll මට මේ මෑතකදී වෙච්ච සිද්ධියක් දවස් 5ක වැඩමුළුවක් තිබුණා. ඒකට ගොඩාක් වැඩ කරන්න තිබුණා පෙර සූදානම් වෙන්න. ඉතින් මම ලොකු පීඩනයකින් තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ වැඩ කරන වෙලේ මට දැනුනේ ඒක මහ විශාල පීඩනයක් විදියට. නමුත් ඒ වැඩේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා ආපස්සේ මම බලද්දි මට දැනෙනවා මම මේ පීඩනේ ඇත්තටම මම ඒ ගැන ඒකත් එක්ක සතුටු වෙනව නේද දැන් කියලා. ඔය ඒ දුකට ඇලිලා. That means you're attached to pain. ඒ ගොඩක් මිනිස්සු ඒකට දුකට ඇලෙනවා. So many get attached to pain. දැන් අපි ලෝකයේ තියෙන හොඳම චිත්‍රපටයක් එළියට වැඩිම පිරිසක් බලන්නේ මේ කොමඩි නෙවෙයි. වැඩිම පිරිසක් බලන්නේ මේ හිනා මේ දුක් නැති එකක් නෙවෙයි. ගොඩක් පිරිසක් බලන්නේ ගොඩක් එක තමයි දුක වෙන්න පුළුවන්. Now look, if you think of the movies that comes out from Hollywood, which reaches the box office record? Comedies? No. What does marks ratings? The painful movies, the movies with painful endings, they are the ones which goes to ratings. ඇයි මිනිස්සු මේ දුකට බැඳිලා ඉන්නේ? What is the reason for that? Because people are too much attached to pain. මැද පෙරදිග තිබුණා ඩිවෝස් නඩුව. Now there was a divorce case in Middle East. ඒ කාන්තාව සාමියාට එරෙහිව නඩුවක් දාලා. The woman has filed a divorce case against the man. මොකද හේතුව සාමියා කිසිම විටක එයාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා. The reason for the divorce is that the man never fights with the woman. මට මේ ජීවිතේ බෝරින් මට මේ මිනිහත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා. So the wife complains, her life is so boring, I cannot live with this husband. මොකද මම කොච්චර බැන්නත් කොච්චර අවලාද කරත් එයා මට කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. එයා ඒ වැඩේ කරනවා මට බනින්නේ නැහැ. Because she says it doesn't matter how much she blames, how much she argues with this man, he never put a blame on her in reverse. He never engage with any verbal confrontation with the woman. So it is very boring for her to live with this man. එනිසා මිනිස්සු සැප වේදනාවට උඩින් හොඳට ආදරේ වගේ උනාට දුක් වේදනාවට ඇතුලෙන් ආදරේ. So people are attached to pleasure on the surface, but down the surface they're attached to pain. ඒක මම හිතන්නේ ඒකත් එයා විඳිනවා කියලා. What I say is they are enjoying that as well. ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට කතාවක් කියන්න දෙන්න තමන්ගේ ජීවිත කතාව කියන්න දුන්නොත් තමන් ගොඩක් දුක් විඳපු ටික තමයි සතුටින් කියන්නේ. මහා ලොකු දෙයක් වගේ කියන්නේ. Now if you ask a person to tell something about his life, what happened in his life, they will tell you more and more about the painful confrontations that they had, and they will tell all those things are so adventurous moments in their life. ජීවිත කතා පිළිබඳ පොත් 10ක් ගත්තොත් ඒකේ හොඳම පොත වෙලා ඇත්තේ ගොඩක් දුක් විඳපු ඉන්දියට ලියපු පොත. Now if you take 10 biographies or autobiographies of people, maybe the best selling one is the one with most painful stories in it. මිනිස්සු ඒක කියවලා එයාත් ඒ ෆීලින් එක විඳිනවා. So people read it more and they feel the same pain from within. ඒ නිසා වේදනාවකට අපි දෙආකාරයකට අහු වෙලා ඉන්නවා. So for sensation, we are attached, we are caught to sensation in two ways. එකක් සැප වේදනාවට අනිත් එක දුක් වේදනාව ඒ ගැටීම තුළ ලබන්නා වූ වින්දනයට. One thing is the pleasure which we are attached to, and the other thing is the pain, that the rejection that we want, that we are searching for, and we are attached to that as well. හිතන්නකො මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා එයාට එයාගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳිලා. එයාට කොහෙන්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මිනිස්සයාට ජීවිතේ ඉවරයි. Now let's say there's a person, there are no problems he has to face. Or the problems that he has to face are all done. He has faced all those problems. I think his life is over. එනිසා මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ප්‍රශ්න ඕනේ. For people to survive, they need problems. උත්තරත් ඕනේ. And they need answers. සත්‍ය අවශ්‍ය නැහැ. What they do not need is the truth. Thank you. And Linda. Thank you. Hi, how are you? Both of you. I have a question just in relation to the story you gave about the lady that was suicidal and her husband wasn't with her or whatever, and you were kind of saying, and maybe you weren't, but this is my perception, that we can also deal with
say mental suffering by taking action. So she was kind of told, well, if you lose weight, the marriage may come back together. Is that correct? ඔබ අද මේ කාන්තාවක් ගැන කිව්වාර සෙන් කතාවක තමන්ගේ ස්වාමියා අතෑරලා ගිය එක ඔබ එකකින් අදහස් කරේ ඇය ඇගේ බර අඩු කරගත්තොත් සමහර විට ඇගේ කසාදේ නැවත සම්බන්ධ වෙන්න තිබුණා කියන එක. ඒක තමයි ගොඩක් පෞල් ජීවිතවලට ආවම දෙන්න මේ ගැන හිතන්න ඕන. Yes, that is what the story says, because when we consider about a marriage, both parties should think certain things as well. මොකද ඊට වඩා ලස්සන මිනිස්සු දැක්කොත් ඒකට සාපේක්ෂව තමන්ගේ බිරිඳ හරි ස්වාමියා හරි ගොඩක් අර කෑම කාලා හරි වෙන යම් මොකද දෙයකින් හරි පිටිසුදු කමෙන් හරි අවුල්ලා අනිවාර්යයෙන් අරකට හිත බැඳෙන එක නතර කරන්න බෑ. Because when the marriage goes on, when one party finds somebody relatively better than the spouse, maybe from the aspect of the body maintenance or maybe the hygiene or some other thing, you cannot avoid that person's attachment towards the relatively better party. එනිසා අතර සෙන් ගුරුවරයා දකින්නේ කාන්තාවගේ තියෙන කැමරට තියෙන ආසාව. ඒක අඩු වුණා නම් මේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් කම්පෙයාරින් එක සිද්ධ වෙන්නේ අඩු වෙනවා. එතකොට පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න තියෙන කාලය වැඩි තම ස්වාමියා. So what the Zen master noticed there is that she eats a lot. She is not maintaining her body. She is not conscious about her body-mind balance. So then, but if she had a control in that event, she might have had the chance of continuing a better marriage life. But that is only a one aspect you have to remember. That's only a one aspect. That is an answer which was given to that particular circumstance. Yeah, totally. Yeah, because I was understanding that, like, okay, well, there's more to it than that. What if she would like lost weight and then like there's more to a relationship than just the body? So that's just, yeah, that's where I was kind of questioning, but I get that. It's just one specific issue there. Yes. And what sorry. Yeah. Yeah, what happened then what happened if like the wife was like, oh, I'm still upset, like I've lost weight, but he still doesn't want me. Then you have to go to the last piece of advice. Cake is so tasty. I to live in the moment. Yes, if you live in the moment, many problems will be your solved. husband Whether your husband is with you or not. Yeah, totally. And how do you live in the moment? That's the big question. Yeah, that's why I gave different examples to which we have to look at from different perspectives towards one life. Of course. And just one more question. In relation to the pain and attachment to pain, how would one person end up like becoming, I know we have to have pain in our life because that's to evolve, but how would one person become not as attached to pain? So living in the moment, but how to live in the moment when the ego mind is constantly bringing you to the past or the future? ඔබ කිව්වා මේ මොහොත ජීවත් වෙන්න ඉන්නකොට ඒ වේදනාවෙන් අත මිදෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඔබ කොහොමද මමත්වයක් තියෙන මිනිස්සෙක්. එයාගේ මනස නිතරම අතීතයට අනාගතයට යනවා. කොහොමද මේ මොහොතේ ඉන්නේ? ඒක ඇත්තටම අපි මේකේ පළවෙනි දේශනාවේ විස්තර කරේ මේ මොහොත පිළිබඳව. මම මේ අපි මේ මුලදීම ඩිස්කෂන් එකක් කරේ ওই ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව පැය දෙකක්ම. If you now we had a series of discussion before. In the very first discussion, I think we discussed that part about living in the present moment for nearly 2 hours. Since you have not heard that, I will give an answer. But you should listen to that first sermon if you have time, because it will help you a lot. How do we stay in the present moment? So now I'm asking you to think about the future right now. I'm asking you. Now just think about
your plans for tomorrow. What are you going to do for tomorrow? I haven't really, probably just relax. It's Sunday. හෙට ඉරිදා නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට මේ නිදහසේ ඉඳී. ඔය මේක හොඳට plan කරන්න. Now you have to plan how you are going to relax tomorrow. කොහොමද? Yeah. හෙට දවසේ සම්පූර්ණ plan කරන්න. ඉර උදා වෙන විදිය ඔබ නැගිටින වෙලාව ඔබ හෙට කන්න මොනවද කොහේ හරි නිදා ගන්න විදිය නැගිටලා කොහේ හරි යන්න තියෙනවා ඒ දේවල් ඒ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ ටිකක් plan කරන්න. දැන් අපිට මම මේ කියන්නේ මේ මොහොතේ ඉන්න නේ plan කරන්න කියලා. Now I'm going to give you an exercise. Now you have to have a perfect plan for tomorrow. Don't be in this moment right now. Now think about where are you going to wake up, at what time going to wake up, or what are you going to wear, what are the plans that you have after waking up. Just have a simple plan for tomorrow. ඔබ හෙට අඳින ඇඳුම What are you going to wear in the morning, everything. Just have a brief idea about it. Just plan it right now. Okay. හරියට කියන්න. Now tell me your plan. My plan is up maybe at around 10 o'clock or maybe 9, read some, maybe go for a walk, wear comfortable clothes for walking, and yeah, relax and kind of maybe do some yoga. Or that's so far I planned. උදේ 9ට විතර නැගිටි. ඌට උදේ ඊට පස්සේ මම සැහැල්ලු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඇවිදින්න යාළුවෝ. මොකද ඔබ අඳින හෙට අඳුම පාට මොකක්ද? So what is the color of the suit that you're going to wear tomorrow? The color. I don't know. I don't actually have a color. ඔබ ඒකත් හිතන්න. මම But හෙට අඳින you have to think that as well. What is the color of the suit that you're going to wear? Oh, I have to think. Okay, so maybe maybe a pink T-shirt, like one I've on, and maybe ඔව් හරි දැන් ඔබ බලන්න හෙට දවස් උදා වෙලා නැහැ. Now just listen to me. Now the tomorrow has not yet come. නමුත් ඔබට හෙට දවසේ plan කරන්න පුළුවන්. But you have the ability to plan your tomorrow. ඔබ හිතන එතකොට ඒක ඉලා ඒ කරන හැම plan එකකම අනාගතය පිළිබඳව තියෙන්නේ ඔබේ අතීත මතකයක්. But whatever you plan for tomorrow, you have taken the data from your past to plan the tomorrow, isn't it? අපි බලමු pink t-shirt එක ගමු. Now let's take that object of pink t-shirt. ඒක ඔබ ගාව ඔබේ අල්මාරිය හරි ඔබේ ගෙදර කොහේ හරි තියෙන එකක්. ඔබ ඒක තමයි හෙට ගැන හිතන්නේ. It is something that you already have, maybe in your drawer or somewhere else. That is, from that you're thinking about your future. එතකොට මේ මොහොතේ t-shirt එක නෑ ඔබ ගාව. But at this moment, you don't have that t-shirt. ඔබ කිය ගෙදර තියෙයි කියලා. Then you say it is at home. මම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. I'm not asking that. දැන් ඔබගේ තියෙන මතකේ. But at this moment, you have it in your memory. දැන් බලන්න ඔබ අනාගතයේ වශයෙන් දකින්න ඔබේ මතකයක් නෑ. ඇත්තම හෙට ඇත්තටම හෙට දවසේ ඔය කිසි ඔබ හිතන කිසි දෙයක් නොසිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. So actually what you are thinking, what you are seeing as the future is just a memory that you are having right now. Maybe, probably tomorrow will never come and you will not face any of those things that you're planning, right? සමහරට ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe your plan will go according to the plan that you have done tomorrow. නමුත් ඔබ ඒ දැන් දකින්න අනාගතය අත්තම අනාගතය නෙවෙයි. මේ මොහොතේ තියෙන මතකයක්. But the future that you're seeing right now is not the real future that you're going to face. It is just a recollection of the memory. දැන් ඔබට කියනවා ඔබේ අතීතේ ඔබ ඉස්කෝලේ ගිය දවස මොනවාරි අතීත සිද්ධියක් මතක් කරන්න කියලා. Now I'm going to give you another exercise. Just think about the past incident that happened in your life. Maybe your school time or whatever. Okay. දැන් කියන්නේ Now tell me that incident that you recall. Can I be there like an hour ago? පැයකට කලින්. Can it be like today? That's okay. That's okay. Anything. Yeah, so I met my 2 friends for tea. මම මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ව තේ එකකට හම්බුණා. ඒක තමයි බලන්න ඔබ අතීතයේ වශයෙන් මීට පයට කලින් දැක්ක දේ ඒ ඇත්තටම දකින්නේ පැයකට කලින් සිදුවීමද ඔබේ නැවත ඒ පිළිබඳව මතකයක්. But now at this moment you're looking at your past. Are you really in the past or are you just recollecting a memory that you had before? Recollecting. නැවත මතක් කිරීම. එහෙනම් ඔබට අතීතයට අනාගතයට යන්න බෑනේ. So actually, don't you think that you cannot ever go to the future or to the past, isn't it? එහෙනම් ඔබ හැමදාම ඉන්න වර්තමානයේ. So aren't you always in the present moment? ඔබ ඒ ගැන දන්නේ The only thing is you're not aware of it. Yes, for sure.
මේ විදිහට තමයි වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්නේ. That is the way to live in the present moment. Mhm. ඔබ වර්තමානයේ ඉන්න බව දැනගන්න විතරයි ඔබට තියෙන්නේ. What do you have to know is that be aware that you're always in the present මොකද moment. කිසිම මනුස්සයෙක්ට අතීතයටවත් අනාගතයටවත් යන්න බෑ. None of us can ever go to the future or to the past. නමුත් ඔහුගේ තියෙන අනවබෝධය නිසා ඔහු හිතනවා ඒ දෙක තුල තමයි ඔහු ඉන්නේ කියලා. But because of the misunderstanding that we have, they think that they are in the future and also they are in the past. ඔබට මම තව ඒකත් තව තේරෙන උපමාවකුත් කියන්නම්. I will tell you another example to explain it more. මුහුදේ ඉන්න මාළු ගොඩක්. There are a lot of fish in the sea. ඒ මාළු හැමෝම වතුර හොයනවා. They are, all of them are searching for water. ඔවුන් හැමදාම වතුර හොයනවා. Every day, every single day they are searching for water. කවදද උට වතුර මුණ ගැහෙන්නේ? When will they find it? ඔවුන්ට මොකද්ද කරන්න ඕන ධර්ම දේශනාව? What is the advice that one can give to the fish to understand that? To find water? You're asking me the question. Yes. Food. Sorry? Food. Food. You said like the fish was looking for. Sorry, couldn't hear you there. No, I said that now there are fish in the sea who are searching for water, right? For water, is it? For water, yes. Oh, okay, yes. Right. So what is the advice that you can give to that particular fish who is searching for water in the sea? What is the Yeah. advice? කොහොමද ඒ වතුර හොයන මුහුදෙම ඉන්න වතුරේ ඉන්න මාළුව වතුරම හොයන කොහොමද වතුර හොයාගන්නේ? So the fish who is already in water, searching for water. So how can you tell them what is the advice that you are going to give to them? That they're in the water already. මම කියනවා ඔබ දැනටමත් ඉන්නේ වතුරේ තමයි. ඔව් පිළිගන්නේ නැහැ. But the fish never believes. ඔව් හොයනවා. He is still searching ඔහුට වතුර පිළිබඳව අනවබෝධයක් තියෙනවා. because the fish They're in the present. has a misunderstanding about water. ඒ අනවබෝධය නැති වෙන විදිය දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඔහු ඉන්න වතුර බව ඔහුට දැනෙවි. But if something happens to overcome that misunderstanding, they will feel that they are already in water. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ ඔබ ඉන්නේ වර්තමානයේමයි. ඒ බව නොදන්න එකම තමයි ඔබ අතීතය අනාගතයට යනවා කියලා කියන්නේ. That is why I'm telling you, you are always in the present moment. Since you are not aware of it, that is why you are complaining that you are going to the past and the future. That's true. Thanks so much. You're Thank you. Thanks so much. Thank you. welcome. Thank you, Linda. Thank you. Yes. And you have told us, like about the pain and pleasure you experiencing. And if somebody has more pleasure and they can experience the pain with it more and give up the pleasure and come into some kind of blissful place. And then other question is, I'm asking like you know, as monks, you give up some extent the pleasure. And that way you can cope with pain more effectively, or you are in a blissful place. You don't mean that pain or pleasure is not bothering you. මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි යමෙක් ඉන්නවා ගොඩාක් විඳීම කරනවා ප්ලෙෂර් එක ගොඩාක් ගන්නවා. එතකොට එහෙම ප්ලෙෂර් එක ගොඩාක් ගන්න මිනිස්සෙක්ට වේදනාවක් ගොඩක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයා නිස්සරණයක් හොයාගෙන යනවා. නමුත් අනිත් පැත්තේ දැන් භික්ෂුවක් ගත්තම එයා ගොඩක් විඳීම අතහරිනවා. එතකොට ඔහු විඳවීම ගොඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ තුලින් ඔහු නිස්සරණය ලබනවා. ඒක වැරදි කියන්නේ. It is wrong to say like that. ඒ භික්ෂුවක් එහෙම විඳවීම හොයන්නේ A විඳවන්නේ. a monk is not suffering like that. දැන් අපි ඇත්තටම බලුවොත් අපි හැම ගිහියෝ පැවිදි ඕනම කෙනෙක් ඇහෙන් රූප බලනවා, කනෙන් ශබ්ද අහනවා, කයෙන් පහස විඳිනවා, ඔය ටික තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Now whether you're in lay life, whether you're a monk, what all of us do is that we observe pictures through our eyes. We listen to sound through our ears. We receive different data through our 5 senses. That is all both of us are doing. එතකොට එතන අපේ ගිහි පැවිදි කියලා වෙන් කරන්නේ අපි හැමෝටම ඒ
පංචේන්ද්‍රියයන්ට දේවල් ගෝචර වෙනවා. ඒ නිසා වේදනාවන් හට ගන්නවා. So, irrespective of being a monk or a lay person, all of us are receiving sensation through our five senses, and we are receiving all those things. With that reception, sensation appears, either pain or pleasure. ඒක සංස්කෘතික කාරණයකින් විතර අපි දෙගොල්ලෝ බෙදෙන්නේ. What we differs from each other is from a cultural component. නමුත් මේ ආයතන හයේ ක්‍රියාවලිය ඒ විදියට සිද්ධ වෙනවා. But the way the six senses are working is one and the same. දැන් ඔබ ගෙදරක ජීවත් වෙනවා අපි පන්සලක ජීවත් වෙනවා. ඒක නමුත් ඒ ඔක්කොම හදලා තියෙන ගැඩවල වලින් තින්තල ඒ කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔබ ඇඳක නිදා ගන්නවා අපිත් ඇඳක නිදා ගන්නවා. Now you live in a house, we live in a monastery, but both of the buildings are built by the same brick and cement. And you sleep on a bed, we are also sleeping on a bed. Everything happens same. එතකොට ඒ ඔස්සේ හටගන්නා වූ වේදනාවන් අපි දෙගොල්ලොන්ටම හටගන්නවා. So the sensation which comes from all those things happens in the same way to you and me. අපි විඳවන්නේ we are not in pain as you suggest. අපි දෙගොල්ලොන්ටම භෞතික සීමාවේ පුංචි පුංචි දේවල් විතරයි ග්‍රහණය වෙන්නේ. අනිත් හැම දෙයක්ම ග්‍රහණය වෙනවා. Because in the materialistic world, there's only a subtle difference. There are only a subtle variance that we have in what we receive. But all the other things are happening in the same way. ඔබ කොහොම ලුණු රහ බැලුවත් ඔබට මොකද ලුණු රහ දැනෙන්නේ? අපිටත් ලුණු රහමයි දැනෙන්නේ. අපිට තිත රහ දැනෙන්නේ නැහැ. If you taste sea water, you will feel the same saltiness, which I feel. I don't feel any other flavor. එතකොට ඔතෙන්දී අපි දෙගොල්ලෝන්ගේ විඳවීම වෙන්නේ එක සිද්ධියක් කරා. ඒ ඇතිවන්නා වූ වේදනාවන් වලට ආයතන හරහා ආයතන උදව්වෙන් ඇති කරනවා මානසික වේදනාව වලට යමෙක් බැඳුනහම අන්න එතන ඉඳලා යාට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. So the pain happens in the same way to you and me. Whatever the sensation that we receive through our six organs, if we get attached to that sensation, then the pain appears. එතකොට ඔබ ඒ ඇතිවන්නා වූ වේදනාවට කොච්චර කෑදරද කොච්චර ආසද ඒ මත තමයි ඔබේ මානසික ආතතිය අසහනය රඳාපවතින්නේ. So your mental distress, mental suffocation, mental pain depends on the level of desire that you have towards that particular sensation. The attachment, the level of the attachment, the craving, the level of craving that you have towards that particular sensation. ඒක මහාන වෙච්ච කෙනෙක් වුණත් ඒක නම් එයාගේ කෑදර නම් ආසන නම් ඇතිවන්නා වූ වේදනාවන් වලට හොඳ වේදනාවන් එයා හොයනවා නම් එයාටත් කිසිම නිදහසක් නැහැ. Now even a monk has a higher level of craving, higher level of desire, higher level of attachment towards a sensation that he gets. He will have the same tension and pressure, stress, everything built inside his mind. ඇඳුම් වල පාට විතරයි වෙනස්. Only the color of our clothes will be different. යම් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් හටගන්නා වූ වේදනාවන්ට නොයැලෙන, නොබැඳෙන, නොගැටෙන අන්න ඔහු විතරක් මේ පෘථිවි තලයේ නිදහසේ වේදනාවත් කියන්නේ පියෝම හොඳටම වේදනාවෙන් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් යාට විතරයි. So if there is a particular person who is not attached to, who is not craving for, who has no desire towards any sensation that he feels, that he gets, he is the one who wanders on this earth freely, blissfully, and who is enjoying the sensation to the utmost level from rest of the world. ඔහු ඇත්තටම වේදනාවෙන් නිදහස්. Actually, he is free from all pain. ඇත්තටම ඔහු තමයි මේ විඳින්නේ. Actually, he is the one who is enjoying everything to the most. ඒ වින්දනය දෙන්න උපමාවක්වත් කියන්න බෑ මොකද අනිත් අයට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද වේදනාවට ඒ තරම් ඇටච් වෙලා ඉන්නේ. So there is no example to provide the level of that enjoyment, level of that pleasure, because people are attached to their sensations too much. ඒ නිසා ඇත්තටම මුනිවරයෙක් කියන්නේ හොට අනේ ඇඳුම පාට මාරුණාට සංස්කෘතිය මාරුණාට පූජකයෙක් වෙන්න පුළුවන් මුනිවරයෙක් වෙන්න ඒ විදියට. So such a person that we can address as an enlightened being, because the color of your clothes, it will describe the particular culture that you belong to. It will describe the particular origin of yours, the physical origin, but it won't make you an enlightened person. Christine,
Are you there, Christine? Christy. Yeah, I'm here. Yeah. Hello. 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 I'm so happy that you're back. Thank you. We are too happy to see you again. To be here. Thank you. There's two things that have come to mind as you've been teaching us tonight. So the first thing is about this attachment to the pain, the suffering. And I'm going to give a talk this evening to a group of people, and on the Zoom, of course. And I'm nervous about doing it. And when I was preparing it, sometimes I would think, why am I doing this? You know, like, so there's a certain amount of mental suffering in doing it. And what I notice is that I've done this in the past. I've given talks, or I've responded to a request and found it a bit nerve-wracking and difficult, but I keep on doing it. So, the next time I get asked, I say, yes, I'll do that. Now, in the last year, I don't say yes quite so easily. So sometimes I say yes. So I think that I'm getting a little less attached to this change in sensation. But previously it's been like this, very, and now I'm not quite so attached, I don't think. But it seems like I still need to give myself those sensations sometimes. So I'd like to know what you think about that, please. මම මේ ගොඩක් කලින් මම දේශන දෙන්න මට ආරාධනා ලැබුණම ඒ දේශනෙට සූදානම් වෙනකොට ඒ දේශනෙට කලින් දේශනෙ දෙනකොට මට ලොකු මානසික ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා ඒ දේශනේ පිළිබඳව. ඊට පස්සේ නමුත් ඒ දේශනේ ඊටසම පවත්වලා නැවතත් මට ආරාධනාවක් එනවා. මම නැවතත් ඒක පිළිගන්නවා. නැවතත් ඒ ප්‍රෙෂර් එක එනවා. ඉතින් මේක දිගින් දිගට මේ වුණාට නම කවදාවත් ඒ දේශනේ පිළිගන්න එක නවත්තන්නෙත් නැහැ. නමුත් පහුගිය අවුරුදු වෙනකොට මම දැක්කා මම ඒ හැම දේශනයකටම ඕ කියන්නේ නැහැ. මම එහෙම ඉස්සර තරම් එහෙම යන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට අර මගේ අර තිබුණ අර මානසික උඩ පහ උස් පහත් වීම දැන් එන්න අඩු වෙලා. නමුත් මට තාමත් හිතෙනවා මම තව දුරටත් විඳින්න ඕනේ, විඳලම ඒක තව බලන්න ඕනේ කියලා. මේක ඔබේ අදහස මොකක්ද? මම ඔබට උත්තරයක් දෙන්න. I will give you an answer. දැන් ඔබට දේශනාවකට ආරාධනා ලැබුණාම when you are invited to a discussion, ඔබ ඒක පිළිගත්ත කියලා හිතන්න. let's say you accept that invitation. ඔබ ඒ දේශනේ කරන තැනදී දේශනේ කරන්න. ඒකට සූදානම් වෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඉවර කරන්න හදන්න එපා. Now, it is okay to prepare for the discussion, but you have to do the discussion, you have to give the speech at the time that you are going to give the speech. Do not try to finish the speech. ඒක බාරගත්ත වෙලාව ඉඳලා අවසන් කරන්න හදනවා. ඒකයි ඔබට වෙහෙස. Because what happens in your life, from the time that you accept the invitation, you're trying to finish it. That is why a pressure is being built inside. දැන් මගෙන් මාතෘකාවක් ඉල්ලනවා අජන්තා. Now Ajanta was asking for a topic from me for many days. මට එහෙම මාතෘකාවක් දීලා බණ කියලා පුරුදු නෑ. But I'm not used to do sermons by giving a topic ahead. නමුත් මම දැන් ඉල්ලන නිසා දෙනවා. Because since she is troubling me so much, I'm giving her topics. දැන් ඔයගොල්ලෝට පටන් ගන්න ටික වෙලාවකට කලින් තමයි මම බලන්නේ මොකද්ද දීපු මාතෘකාව කියලා. But few minutes before this discussion starts, I look at the topic. මම දන්නේ නැහැ මම මාතෘකාවට කතා කරනවද නැද්ද කියලා. I'm not so sure whether I'm talking to the topic or not. මට හැබැයි කතාව ඉවර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. But I do not want to stop talking. ඉල්ලපු නිසා දුන්නා. I gave a topic because she asked for. එතකොට කතා කරන වෙලාවට කතා කරා. And I'm talking when I have to talk. ඉවර වෙන වෙලාවට ඉවර වුණා. And I'm stopping when I have to stop. හැබැයි ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න එච්චරයි.
when a question comes, I'll answer to it. That's it. නම තා මාතෘකා දෙකකුත් දීලානේ තියෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඊළඟ දවසට පටන් ගන්න වෙලාවට බලනවා. And I think I have given 2 more topics ahead, but I'm not so sure what I have given. I will look at it when that comes. නමුත් මම කතා කරන එක ඔබට යමක් තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉගෙන ගන්න තේරුම් ගන්න කිසිම දෙයක් ඒකේ නැහැ. Maybe from what I talk right now, there may be something that you can take, that you can learn, or else there's nothing to take at all. හැබැයි මම කතා කළා. But I'm still talking. හැබැයි මම විඳෙව්වේ නැහැ. But I was not suffering. ඒ නිසා ජීවිතේ දේශනාව විතරක් නෙවෙයි වෙන වැඩ කරන කෙනෙක්ට උනත් ඒ වැඩේ ඉවර කරන්න හදන්න එපා. වැඩේ කරන වෙලාවට කරන්න. ඒක වැඩේ එන්ජොයි කරන්න. ඉවර වෙන වෙලාවක ඉවර වෙයි. So in anything that you do in your life, maybe a discussion, maybe a speech or anything, do not try to finish it. You do it when you have to do it. You enjoy what you do. Do not ever try to finish it. ඔබට උපමාවක් කියන්න. I will give you an example. ඔබ කොහේ හරි තැනකට ගියාම Now, when you go somewhere, ඔබට කියන තව 1000 කියන 18ම තේ හදන්න කියලා. and let's say there is a gathering of 1,000 people, you have been asked to prepare tea for all of them. හැබැයි ඔබට කවුරුත් උදව්වටත් නැහැ. ඔබට සීනි තේ කොල්ල තියෙනවා. වතුර උණු කරගන්න හැමදේම තියෙනවා. ඔබට 1000කට තේ හදන්න වෙනවා. But there is no one to help you, to assist you. But you have all the ingredients, the tea and cups and saucers and the boiling water, everything. What you have to do is to prepare water for 1,000 people. ඕන මනුස්සෙක් ඔබ වැඩේ දීපු ගමන් එයා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. If anyone who receives such a task, he will definitely going to stress out. ඊට පස්සේ එයා කියනවා මේ පැයක් ඇතුළත මේක වෙන්නත් ඕන කියලා. And then he's been advised to finish, it has to be finished within an hour. තවත් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. Then he will get more stressed. මම කියන්නේ ඒ කිව්ව කිසි දෙයක් ගණන් ගන්න එපා. What I say is that do not care about any of those advices. ඔබ වතුර උණු කරන්න. You boil water. ඔබට වතුර දාලා තේ හදන්න. You just put some tea to it and prepare some tea. ඒක ඉවර කරන්න දඟලන්න. Do not try to finish it. ඔබ ඒ තේ හදරක එන්ජොයි කරන්න. Just enjoy making tea. අනිවාර්යයෙන්ම තේ හැදෙනවා. You're definitely going to finish and you're going to serve tea. නැත්තම් පැයක් ගෙවිලා තියෙවි කිසිම තේ එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. කල්පනා කර කර ඉන්න වෙයි. Or else you will run by time. You will never make any tea. You will just think about making tea. මේ පෘථිවි තලයේ ගොඩාක් මිනිස්සු වෙහෙසටපත් වෙන වැඩ කරලා නෙවෙයි. So many people on earth, they are exhausted not by working. ඒ වැඩ ගැන හිතලා. They are exhausted by thinking about work. ඒ නිසා වැඩ කරන්න, වැඩ එන්ජොයි කරන්න. ඒ ගැන ඕනට වඩා හිතන්න. So do your task. Enjoy the task. Do not think too much about it. Yes, so I think I may end up this evening talking about something quite different. හිතන්නේ මේ කිව්නාට පස්සේ මේ මට අද හවස තියෙන මේ එකක් ඒකේ මම වෙන මොන හරි දෙයක් කතා කරාවි. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. Oh, that's what. Definitely that's just what you have to do. මං හිතන්නේ හොඳම දේශනාවක් වේවි. Maybe that will be the best Maybe. speech that you're going to give in your life. Thank you. ඔබට වචන නැත්තම් කියන මට වචන නැහැ මොකක් හරි මතක් වුණා කියන්නම් කියලා. Now, if you run out of words, you just say, I have run out of words. I will tell you something if I recall. So. Thank you. I know I'm laughing, but that, in all seriousness, that's so useful, so helpful to hear what you have to say. So thank you so much. I have one more thing to say, if that's okay. Yes, that's. Thank you. I was thinking tonight that a theme was around being able to be adaptable, you know, so not being attached to certain circumstances or a certain way, but being able to be adaptable. And I've had a thought through times of COVID that when it's been reported that there's a lot of mental suffering, that the kind of the bottom line of that was people's difficulty in being able to adapt. I think, you know, so, and I'm not by any means saying it should be easy. You know, I know there are some people in incredibly difficult circumstances, but that's been
the biggest challenge to all of us in these COVID times is to adapt to what we're faced with. I just wondered if you would agree with that or not. අද තියෙන මේ ඔය රෝග තත්ත්වය කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක තියෙන මට තියෙන අදහසක් තමයි මිනිස්සු හරි කැමති අර එක තැනකට ඇලිලා ඉන්න. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ එතනින් පරිණාමය වෙන්න. ඒ නිසා තත්ත්වය පරිසර තත්ත්වය වෙනස් වුණාම ඒගොල්ලෝ කලින් තිබුණ තැන හිටපු ඇලීම තුලම ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අලුත් තත්ත්වයට පරිණාමය වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැති නිසා බැරි වීම නිසා ඒගොල්ලෝ ලොකු මානසික අසහනයකටපත් වෙනවා. හරි හරි. Yes, that is right. මිනිස්සු ඉන්න තැනට බැඳෙනවා. People get attached to wherever they are. අපි බල්ලෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා ඇහුවොත් ඔයා කැමතිද මිනිහෙක් ඉන්නේ කියලා බල්ලා කවදාවත් කැමති නැහැ. If you ask a dog whether you would like to be a man, it would never say yes. Because Ayy. say මේකට yes. බැඳලා ඉන්නේ. Because it is attached to It's being a dog. Yeah, and it's a big problem for us in a way, the way that as humans we get attached. But it is what it is, and we do what we do. අපිට ඒක පොඩ්ඩක් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් ඒක තමයි අපි එක තැනකට ඇලෙන එක. ඒක තමයි අපි හැමදාම කරන්නේ. නමුත් අපි පිළිගන්නේ නැහැ අපි කරන්න ඕන දේ ඒ වෙලෙට කරන්න ඕන දේ තමයි. අනිවාර්යයෙන්. Yes, you're right. කරන්න වෙන දේ වෙලට කරන්න වෙන දේ. Because we have what we have to do, what we are left to do is what we have to do at that moment. අපි ඔච්චර දේවල් plan කරන් ඉන්න පුළුවන්. කරන්න වෙන්නේ ඒ වෙලාවට ඕන දේ. We may have a lot of plans in our mind, but we have to do finally is a thing that we are left to do at that moment. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්ම මේ වෙලාවෙත් අපිට උගන්වපු පණිවිඩය. No, that is the very message Mother Nature is giving us at this hard time. Yeah. Thank you. Thank you, Christine and Emily. Hi there. My question's around techniques for living in the present. I've done kind of mindfulness meditation in the past, some structured and trying to notice my breathing when I'm kind of feeling stressed and those kind of situations. I'm currently a full-time mum of a toddler, and she is really good at living in the present, and sometimes I find that really helps me, but I also obviously have responsibilities, and I find that I'm kind of planning a lot and thinking about the future, or sometimes going back to the past, and I just wondered if you had any kind of tips really around that. වර්තමාන මොහොතේ ඉන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම ඇය අහනවා. මොකද ඇය කියනවා දැන් ඇය කාලයක් mindfulness meditation කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම හුස්ම සම්බන්ධයෙන් ඒ භාවනා ආනාපානසතිය වගේ වඩලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අයට අතදරුවෙක් ඉන්නවා. ඇය දකිනවා මේ අතදරුවා ගොඩාක් වෙලාවට මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. ඇයත් මට උදව් වෙනවා මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. නමුත් දැන් ඇගේ මනස මේ තමන්ගේ පවුලේ අනාගතය වෙනුවෙන් අතීතයේ සිද්ධ දේවල් වෙනුවෙන් දැන් දිව යනවා. මොනවාද කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම මේ මොහොතේ ජීවත්. දිව යන්න ඉඩ දෙන්න. Let your mind to travel wherever it wants. නතර කරන්න එපා. Do not try to stop the travel of your mind. Okay, so kind of go with the flow of ඒ කියන්නේ ඒ සිතුවිලි යන flow එකට යන්න කියලා. ඔය දැන් ඔබ කොච්චර උත්සාහ කරත් මත වෙනවනේ ඔබ දරුවත් එක්ක ඒ ඇතිවෙච්ච බැඳීමෙන් කොහොමත් ඒ සිතුවිලි දෙපැත්තට ගලනවා. Now, how much you struggle with your mind to control, with the attachment that you have with your kid, with your child, your mind will travel because of that very attachment. ඔබ ඒක පිළිගන්න. You have to accept it. ඔබට travel කරන්න දෙන්න. Let your mind to travel as long as it wants. නතර කරන්න උත්සාහ කරොත් If you try to stop it, ඒක තව යනවා. it will go further. යන්න දීලා බලන්න. Let it go and observe it. මම ඔබට මෙහෙම කියන්නේ මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔබ එතන බලාපොරොත්තු එතන නතර වෙනවා.
Now, it is wrong if I say like this, because if then you will jump into an expectation. But if you do this, your mind will stop. ඔබ නතර කරත් යනවා. If you try to stop it, it will go further. හැබැයි දැන් මම ඔබට එහෙම කිව්වම එතන ගැන බලාපොරොත්තු වෙන එක කරාම ඒත් යනවා. But when I say this, now if you just let your mind to travel and be an observer with the expectation of stopping it, still it will travel. You understand? ඒකට යන්න දෙන්න. යන්න දුන්නාම ඒක නැවත එනවා. Because if you let your mind to travel freely, it will come back. ඔබ මෙතක් කල් නතර කරන්න හදපු වෙහසත් ඔබට නැති වෙනවා. And also, the stress, the exhaustion that you had by trying, by struggling to keep your mind without traveling will go out. තමයි ඔබේ දරුවා වර්තමානයේ ඉන්නේ ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා නෙවෙයි. Now look at your toddler. The toddler, the kid, the child is in the present moment without any effect. ඔබ ඉෆෙක්ට් එකක් දානවා වර්තමානයේ. But you're putting a lot of effort to be in the present moment. ඒකයි කරන්නේ. Just remove that effort. වර්තමානයේ ඉන්න තියෙන ආසාව අතහරින්න. Let go of your expectation of being in the present moment. Okay. So if my mind kind of, say I'm playing with my toddler and my mind kind of goes into looking into my past, and kind of I suddenly realize, oh, I'm kind of in a different place. I'm not here in present with my toddler. You just kind of observe that that's happening, but let it happen. ඔබ කතා කරන්නේ මගේ මනස මගේ අතදරුවා ගැන කල්පනා කරලා ඉස්සරහට යනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ අතීත සිද්ධියක් කල්පනා කරලා ඉස්සරහට යනවා. මං ඒක ටික වෙලාවකට පස්සේ මට දැනෙනවා මම ඔහේ කල්පනා කර කර හිටියා කියලා. ඔබ කියන්නේ මේ සියල්ලටම වෙන්න ඉඩ අරින්න කියලා. වෙන්න ඉඩ අරින්න දැනුවත් වෙන්න. Yes, let all those things to happen as it is and be aware of it. ඔබ මේ තාක්කල් දරුවා හම් වෙන කලින් කරේ මනස තැම්පත් කරගන්නනේ මං හිතන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මනසේ nature එකට ඉඩ දෙන්න. Because so far you have practiced to build a still mind, stillness in the mind. What I say is that let your mind to do whatever it wants. Okay, so as monks, do you... ඔබ මේ තාක්කල් අහපු ඔබ මේ තාක්කල් ඔබට ඇඩ්වයිස් ලැබිච්ච මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැන ඒ කිසිම එකක් නෙවෙයි මම දුන්නේ. ඒකට සම්පූර්ණ වෙනස් ඇඩ්වයිස් එකක්. The advices that you received so far about mindfulness, that the advice that I gave is so different from what you have taught, what you have before. My advice is so different from what you have learned before about mindfulness. Because sometimes you might take some time to understand the technique that I just gave to you. It is, the difference is that stopping mind by giving some effort, and my technique is without any effort the mind comes to a stop. My technique is the very technique that your toddler is using right now. Okay, yeah. Has she ever complained that she wants to be in the present moment? No, I was kind of wondering when that starts to happen, when you sort of start. Do not start that. Just rest of the society will teach your child to. That's okay. Has to learn that, and then she has, then she also have to find her liberation. Don't worry about your toddler. Let her travel on the same footprints that you have traveled. So she also have to receive the same. She also have on thorns that you stepped on. She also have to receive flowers and stones. He also has to undergo the same path that you travel.
one thing should happen in her life. Understand what we are talking right. I will give you another example. This is a Zen story. Zen ගුරුවරයෙක්ට ගෝලයෙක් හිටියා. ඒ ගෝලයා student, and the student is so mischievous and he did a really bad thing. Zen ගුරුවරයාට නිින්ද ගියාම පන්සලේ තියෙන තාපෙන් නගරයට ගිහිල්ලා දුම් මාරු කරගෙන නයිට් ක්ලබ් ගානේ ගිහිල්ලා එළි වෙන්න කලින් all of them are living in a monastery, and leaving the monastery is forbidden at night. Stays at sleep. This student is used to climb over the wall and go to the. He changes his robe into the lay clothes and he drinks a lot. The master wakes up. He comes back to the monastery, jump across the wall. So this was happening for some time. This is happening. One day the master did a nice thing, a very beautiful thing. Climb the wall of the monastery. The student is using a stool that he is stepping on the stool and then master කරවැඩේ බංකුව අයින් කළා ඔහු කනප්පුව වගේ හිටියා ගෝල්. So one day this student left the monastery. So on his way, this master removed the stool and he was on his forefeet and he was bending there, representing a stool. So the student stepped on the master. So then the student was so afraid, he got frightened, knowing that the master has realized his bad deed. But was scolded at him. He offered him an ice cap to wear out, because he said, if you go out without a cap at this time, the student never left the night. Did you understand? So සිද්ධිය සම්පූර්ණ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් කරන එක අනිත් පැත්ත. That is that you can expect from an ordinary person. අවවාද නැහැ. No. නමුත් නැවත ඒ වරද සිද්ධ වෙන්නේත් නැහැ. But bad deed never happens again. කොහොමද ඒක ඔබේ භාවනාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? How can you apply that to your meditation? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. It happens like this. So far, you have been trying to stop your mind. What I propose to you, do the opposite of it. For that, you don't have to do anything artificially, because that is the very nature of your mind at this moment. You just accept it. So let it happen for some time and tell me the result. The effort that you put so far, please keep it aside for a while. Then you will start to feel your mind. You will feel how your mind suffers when it goes to the past, how it enjoys by seeing its future. You will see all those things. ඔබට පුළුවන් නම් මම දේශනා කරපුවා තියෙන රීසින් වජන්තගාව ආරම්භ බලන්න. එතකොට ඔබට තව ඔබේ මනස අවබෝධ වෙලා චුට්ට නිශ්චල වෙයි.
And if you have time, there are recorded videos with Ajanta where she can provide you with. Listen to those things. Then your mind will stop gradually. හිමින් සිද්ධ වෙන්නේ. It will happen very slowly. හැබැයි ඔබ ඒ සඳහා කිසිම භාවනාවක් කළා නැහැ. But you haven't done any meditation to that. ඔබට දවසක මම ඒ කියන විදියට සිද්ධ වුණොත් භාවනාවක් නැතුවම ඔබේ මනස නිශ්චල වෙලා පවතී. But if that happens one day, your mind will be at a still without any meditation. එතකොට ඒ නිශ්චල බව ඔබ මේ එෆෙක්ට් එකකින් ලබා ගත්ත නැති නිසා ඒක කිසිම දෙයකින් නැති වෙන්නේ නැහැ. Since you achieved that stillness without any effort, that stillness will last without any effort. ඔබ කොච්චර භාවනා කරලා නිදහසක් ලබා ගත්තත් ඒක කරන්න බැරුණාම ඒක නැති වෙනවා. Because if you reached any liberation, any freedom in your mind by doing a meditation, if one day if you're unable to continue that meditation, you will lose that freedom. ඒක කෘත්‍රිම නිදහසක්. Because that freedom is artificial. මම කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. What I propose is not such a thing. ගින්දරත් එක්කම ඉන්න. What I propose is to be with the fire. Okay, thank you. That's interesting. And I'll be interested to hear the recording. ඔබ නිතරම මේ වගේ ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහන්න මම ඔබට උදව් කරන්න. You can join with this discussion even in the future and raise questions. I will help you more and more. හැබැයි කලබල වෙන්න එපා. නිදහස ඇති කරගන්න. තැම්පත් බව ඇති කරගන්න. But do not rush. Do not panic in seeking liberation, seeking freedom in your mind. ඒක ක්‍රමානුකූලව ඔබ මේක අහන්න. ඔබට එතකොට ඔබේ මනස පුළුල් ලෙස පේන්න ගන්නවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙන්නේ ඔබ හිතලා කරන එක නෙවෙයි. එතකොට චුට්ට චුට්ට නිශ්චල වෙනවා. Now listen to our discussions when time permits. Then the awareness of yourself about your own mind will expand. Then your mind will be still, reach to a particular stillness automatically, but it will happen gradually. Thank you. I can hear my little girl, so I'm going to have to go. Yes, you're permitted. Thank you. Thank you, Emily. You're welcome. I think this is a good point to wrap up. For everyone that's asked about the recordings, they're available on our Facebook page, but to everyone that's participated today, we'll send you an email with the information how to access the previous talks and this one. And we're coming together again, not at the end of December because of Christmas, but at the beginning of January. And thank you to everybody that's asked questions and participated, and everyone that listened. This has been really instructive, I know, for so many of us. And one last thing I wanted to mention was that these talks are offered free by Anandasiri Thero and Sundanda Thero. The Institute also facilitate them free, and if you would like to make a donation to the Namalgama project that they are involved in. For those of you who are familiar with this, you will have heard it's part of the project was to restore the ancient irrigation tanks to provide water for a rural area in Sri Lanka, and to help with the provision of drinking water and for agricultural purposes. A really incredible project. I didn't realize the scale of the project until they provided the pictures to us. So it's a really phenomenal project that I wanted to offer Sundanda Thero an opportunity just to say a few words about the progress of that project. පොඩි දෙයක් කියන්න. I will tell you something finally. ඔබ ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේක ඉගෙනගෙන තේරුම් ගන්න එක ඇත්තටම අපිට සතුටුයි. Now we are so happy that you are here today in order to learn this message. ඇත්තටම ඔබ ප්‍රශ්න අහන එකෙන් තමයි ඔබට ගොඩක් මේක ක්ලියර් වෙන්නේ. Now from your questions only that you can clear this path.
මේක ඇත්තටම මේ ඔබ පොත්පත් දහස් ගානකින් කියවලා ඉගෙන ගත්ත භාවනා වලට වඩා මේක වෙනස්ම ක්‍රමයක්. හරිම ලේසි තේරුම් ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. Now, this technique is so unique. It is so different from what you have learned from books and maybe from other meditation techniques that you are familiar with. But this is a very easy method. But what is difficult here is understanding. තේරුම් ගත්තොත් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Because if you understand this technique properly, there's nothing to do at all. ඒ නිසා ඔබගේ ඉන්න ජීවන තත්ත්වය කිසිම විදියකට අපිට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Because we do not want to change the lifestyle that you are currently in. ඒක ඔබ කැමති විදියකට ගත කරන්න. You can do it, you can continue it as the way you want. නිසා ඔබ හොඳ මිනිස්සෙක් කරන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. We don't want to make you a better person. ඒක ඔබේ කැමැත්ත. That is your choice. අපිට පුළුවන් මේ අපි ලන්නවා ලස්සන මැසේජ් එකක් ඒක ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්න. එතකොට ඔබේ ටික ටික ඇතුළ කූල් ඩවුන් වෙලා යනවා. We know a message which can cool down the insight of a person. If you understand it gradually, your insight, your mind will cool down. ඒක ඔබ මෙහෙම මේක බුද්ධ ආගම ඉගෙන ගන්නවද වෙන ආගමක් ඉගෙන ගන්නවද කියලා කොටු වෙන්න බෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් අපේ ඇතුළාන්තයට කිසිම ආගමක් නැහැ. අපි නිරාගමිකත් නැහැ. ඒක වචන වලින්ට පෙරලන්න බැරි නිදහසක්. Do not consider yourself as you do not consider that you're learning a religion, a particular religion here. You're learning Buddhism out of us. Because within us, we don't have any demarcation as such Christian or Buddhist or Hindus. Because we cannot name the freedom that we are enjoying right now. It is unfair. It is not fair to name it by a word of a religion, by a figure, but by a label of a religion. It's a freedom which cannot be elaborated by using words. මම හිතනවා ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. And I'm sure that all of you will be able to grasp this message. ඔබ ඒක කොච්චර හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඔබට ඇත්තටම ඔබේ මානසික බර සම්පූර්ණ අතුරුදහන් වෙනවා. Because if you learn it, if you understand it properly, the entire weight in your mind will go. හැබැයි ඒක ලබා ගන්න කෑදර වෙන්න එපා. But do not have a desire towards achieving it. ඔබ ගත කරන ජීවිතේ වඩා පිරිසුදු වඩා හොඳට ගත කරන්න. What you have to do is continue with your own lifestyle in more in more beneficial way, in a better way. මේ වගේ දවසක ඇවිල්ලා ඔබගේ ඒ අවස්ථාවට ඇති වෙන ප්‍රශ්නය අහන්න. ඒ ඔස්සේ අපි ඔබට මාර්ගය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ ඔබට දැනෙන උපමාවලින්. එතකොට ඔබට ටික ඒක පැහැදිලි වෙන කාලයත් එක්ක ඔබගේ ඇතුළ නිදහස් වෙලා ඔළුව නිදහස් වෙලා යනවා. So we will have this kind of a discussion once a month. When we have the next discussion, you can raise your questions and then you will advance your wisdom more and more about your own mind. And then you will enter into that liberation gradually once your wisdom is advanced. අපි charity කරනවා. Now we also involved in charitable work. ඔබ දන්නවා අපි ඉන්න රට ගොඩක් ආර්ථිකතික ශක්තිමත් එකක් නෙවෙයි. Because you know the country that we live in is not so strong in economic aspects. මොකද අපිට හැම දෙයක්ම තියෙනවා. But for us we have everything what we need. අපිට හොඳ ඇඳුම් තියෙනවා, කන්න තියෙනවා, ෆෝන්ස් තියෙනවා, නිදාගන්න ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. We have better clothes, we have better shelter, we have a place to sleep, we have all the phones and everything. We are living a good life. ඒ නිසා අපි කරන charity වල මේ ඔබ මේ දේශනාව අහන්න ආවා කියලා අපි කරන charity අපි කිව්වා කියලා ඒවට උදව් කිරීම අනිවාර්ය නැහැ. Now even though that you're here to listen to this discussion, that you're engaged in discussion, even though we say that we are doing these kind of charities, it is not essential, it is not a must to help us in those charities. ඒක ඔබේ කැමැත්ත. That is your choice. එහෙම කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තුව කරන්න ගැනීමක් නෙවෙයි. Because we do not expect anything in return from you. ඔබ ඒක අහලා ඔබ ඒක තේරුම් අරන් ඔබ ඇතුළ නිවා ගන්නවා අපිට ඒ ඇති. What we really want you to understand this message and get yourself free from this pressure that you have inside psychologically. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ charity වලට උදව් කරන්නට වඩා එහා දෙයක්. Because what I expect from a person is way more than helping a person in a charitable way. ඔබ තව ඔබ අඳුරන ඇති ඔබේ වචනේ අහලා ඇති ඒගොල්ලන්ට මේ දේශනාවට සවන් දෙන්න ආරාධනා කරන්න. ඒගොල්ලෝ මේක තේරුම් අරන් ඒගොල්ලෝ නිදහස් වුණොත් ඒක තමයි ලොකුම දේ. Because there may be people who are listening to you
And there may be people who are searching for this message. So if time permits, if you have an opportunity, spread this message. Let them know about these type of teachings and help them to get out from their mental trauma. That is the best thing that you can do as a charity to this world. මානසික විඳවන ඕනම ජාතියක ඕනම ආගමක ඕන මිනිස්සෙක්ට එදා දවසට ආරාධනා කරන්න අපේ ප්‍රශ්නය අහන්න කියන අපේ උත්තරයක් දෙන්න. If there is a person who is suffering from mind, if there's a person who is looking for liberation, invite them to the next discussion and ask them to raise their question in open forum like this. We will try to help them. We will try to answer their questions. එක දවසකට උත්තර දෙන්න කාලය මදි නම් මාසෙට දවස් තව දවසක් හරි දාලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. Because if one day is not enough, if this 1.5 hours is not enough, we will arrange another session within a month and we will try to provide answers to all your questions. නිසා ඔබ මේක තේරුම් ගන්න, ඔබ ඔබේ හිත නිදහස් කරගන්න, ඔබ ඒක අනිත් අයට පතුරවන්න. ඒක තමයි වඩාම වැදගත්. So what is more important here? First thing, you have to understand this spiritual message. Then you have to liberate your mind. Then you can spread the message and tell another person how to liberate their mind. ඔබට අපි කියන කීයක පැහැදිලි නම් ඔබට අපි කරන චැරිටියට උදව් කරන්න ඕන නම් හිතෙනවා නම් ඔබ උදව් කරන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If you understand this message, if you feel this message is important, if you feel that your self is liberating from the mental trauma, and if you feel comfortable in helping our charitable work, then of course the doors are open for you to help us in those things. සතාවට මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. Or else you will feel like this. අපි මේ වහනවා, අපි මේකට උදව් කරන්න ඕන. එහෙම හිතන්න එපා. If you think that since you're listening to this, you have to help these charities, don't do that like that. ඔබ එහෙම ගිල්ට් එකක් එහෙම මුකුත් හිතන්න එපා. ඔබට ඕන වෙලාවක වැඩසටහනට දවසට එන්න. ඔබ ප්‍රශ්න අහන්න. අපිට ඒ කාලය තුල අපි උත්තර දෙන්න. Don't ever think it is essential. If you feel that if you need to be in the discussion, do not consider about anything. You just be here in the discussion. මම ඒකයි එහෙම කිව්වේ. Why do I say so? මේක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී කරන්න. අපිට එහෙම කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. Because we do this event totally free, without any expectation. ඒක ඔබට අපේ ඇතුළ පේන්නේ නැහැ. අපි ඒක නිසා ඔබට ඒක පැහැදිලි කරේ. You cannot read our mind. That is why we are explaining it to you. මම හිතන්නේ මට ඒ ටික තමයි ඔබට කියන්න ඕන. So that is the last message that I want to convey. එහෙනම් හැම දිනකටම සුබ දවසක්. And I wish you all a good day. Can I say something? Can I say something? Yes. Yeah. And the person myself listened to this summons for like a few years. What I became like Anandasiri Thero says, I go through that pathway. I see that without like attaching to anything and just listen, and the pathway he described, and I became like as a comedian. I see myself as a comedian. I see myself what I'm doing and what I'm saying, and it's really liberate me. And same times this discussion series we start just purely because of that. The place I got, I want to give the people. And there is nothing, if that Anandasiri Thero said, is that you pay money or not pay money, if you charitable thing or anything, it doesn't matter. One person has got the place I got from the Anandasiri Thero, listening to Anandasiri Thero, is the only aim in this forum. And I just have to say that as well. Yeah. Thank you very much, and we are thankful to the Ayurvedic Institute. Of course, they have helped us a lot in our charitable work in the because from the previous from even the participants in the previous sessions, and we are thankful. So we wish you all a good day and a blissful life ahead. Thank you very much. Thank you.